everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Nisha. So आज चाहिँ म तपाईहरुलाई बेलुकाको डिनर के बनाउँछु त्यो देखाउन गइरहेको छु. But first of all चाहिँ म चिया पिइहाल्छु. So आज चाहिँ सन्डे त्यही भएर पुरा काम गरेर I'm literally too tired. मार्गी लागिरहेको छ and मार्गी लागेको निकै दिन जाति भएको छैन. So त्यही भएर चाहिँ पहिला म अदुवा हालेको चिया बनाउँछु. चिया बनाइहाल्छु एन्ड कस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ भने चाहिँ नि एउटा हातले भिडियो बनाउँदै दिस इज माई कन्डिसन राइट नाउ. ओके सो तपाईँलाई मार्गी लागिरहेको छ भने चाहिँ प्लिज ड्रिङ्क जिन्जर टी होइन अदुवा हालिकन खानुपर्छ. जाति चाहिँ हुँदैन त्यस्तो तर अलिक चाहिँ जाति हुन्छ. ओके आज चाहिँ मैले दिनभरि रुम सफा गरेँ एन्ड आज चाहिँ थियो मोनिकाको बर्थडे. सो यो मेकअप गरेर चाहिँ के गरेको होइन मैले खासमा चाहिँ दिनभरि हो. एक दुईवटा रिल्स बनाएको छु टाइम पास पनि थिएन. सो त्यही भएर सो या चिया बनाउनुको लागि रेडी गरिसकेँ एन्ड चिया पिउँदै गर्दाखेरि मेरो चाहिँ ब्ल्याक टी रेडी भयो एन्ड ब्ल्याक टीमा चाहिँ म खान्छु पफकर्न चाहिँ अघि आधी खाइसकेर चाहिँ याद आयो चियासँग खाँदा दामी हुन्छ भनेर. एन्ड मैले सब्जी ल्याएको छु आलु र सिबी चाहिँ 1 रुपियाँ गोटाभन्दा पनि ज्यादा महँगो परेको छ किनकि इट्स एक्सपेन्सिभ रहेछ सिबीहरू चाहिँ. सो आई इन्जोय माई पफकर्न एन्ड टी. सो प्लिज सो मैले चाहिँ चियाहरू पिइसकेँ एन्ड अब चाहिँ म खाना बनाउनु थाल्छु किनकि 8 बजिसक्यो. सो भोलि छिटो उठेर जानुपर्छ. सो आज चाहिँ म सिबी बनाउँछु किनकि सिबी बिग्रिहाल्छ त्यही भएर कम्ती लेख्छु. सो पहिला चाहिँ सिबी बनाइहाल्छु. कस्तो खालको भएको कपाल पनि. ओके पहिला म सिबी लेख्ने बस्छु. And everybody watching. Yeah. So now let me go. आज चाहिँ खास मैले बिहानदेखिकै भ्लग बनाउँछु भनेर सोचेको थिएँ बट अनफर्चुनेटली म बिजी भएँ. क्यामेरा त्यो गरेको भए चाहिँ अलिलो काम सक्थेँ त्यही भएर चाहिँ मैले भ्लगहरू केही भनेन. बट अब चाहिँ म भ्लग कन्टिन्यू गर्छु एन्ड प्लिज टु सपोर्ट मी. यहाँ पहिला काटिहाल्छु सब्जी. सो मैले चाहिँ सिबी चाहिँ काटिसकेँ एन्ड अब चाहिँ म यो कालो दाल धुन्छु. एकलाई चाहिँ त्यस्तो ज्यादा पर्दैन. सो यति भए भइहाल्छ. त्यसलाई चाहिँ म मजाले कुकरमा बसाइदिइराख्छु किनकि दाल यो कालो दाल चाहिँ पाक्नु पुरा टाइम लाग्छ नि त.
मैले चाहिँ यहाँनिर सब्जीको लागि आलु सिमी एन्ड खोर्सानी प्याज अदुवा र लसुनको पेस्ट बनाइसकेँ। यहाँनिर दाल सक्छ नवाल अब चाहिँ चामल धुन्छु। चामल खाना बनाएर चाहिँ म एक दुईवटा लुगा धुन्छु। खाना बसाएँ। सब्जी बनाउँछु। दाल पाक्दै गर्छ। सो मेरो चाहिँ तेल खारिसक्यो। कालो जिरा हाल्छु। कस्तो ठुलै छ होला। अब चाहिँ सब्जी हाल्छु। यहाँको कलर के देखिरहेको छ। भातको गएर खाइसकेको। सो अब सब्जी पनि रेडी हुँदैछ, भात पनि रेडी हुँदैछ। दाल चाहिँ रेडी भइसक्नु आँट्यो। दाल धोइहाल्छु। अब चाहिँ मेरो खाना रेडी भइसक्नु आँट्यो। सब्जी पाक्नु आँटेको तेल पाक्दैछ। दाल चाहिँ पाक्नु आँट्यो होला। दाल चाहिँ ज्यादा टाइम लाग्छ कालो दाल भएर। सो निकै बेर पकाउँछु। त्यहाँदेखि फ्लेममा पकाउनुपर्छ। त्यसपछि मजाले पाक्छ। नत्र ठुलोमा पकायो भने चाहिँ सिटी मात्रै लाग्छ, भित्र पाकेको हुँदैन। त्यही भएर ग्यास सानो बनाइकन पकाएर टेक्छु। सब्जी पनि पाक्दै गर्छ। भात पछि सकिन्छ। म एकजना गर्दै जान्छु। त्यस्तै गाइस। अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई एकैचोटि खाना बनाइसकेर देखाउँछु। लुगा धुएको त देखाएको छु चाहिँ मजा लाग्दैन हुनुको लागि। त्यो गाइस देयर। खाना चाहिँ पाकिसकेँ। मैले लुगाहरू पनि धोइसकेँ। अन्त अब चाहिँ म खाना खान्छु। भात चाहिँ झन्डै डढेछ। खाना बसाइकन लुगा धुनु गएको झन्डै डढेछ। यहाँ चाहिँ पाक्छु सब्जी। मेरो फोनको चाहिँ के हो कलर पनि। सब्जी चाहिँ दामी भएको छ तर। एनिवे चाहिँ म यहाँ हाल्दैन थियो कालो दाल। सो यहाँ मेरो खाना चाहिँ रेडी भयो। नाउ आई ह्याभ दिस। सब्जी म खाना खाएको। दामी छ।
सो यस मेरो चाहिँ डिनर पनि भइसक्यो तपाईँले देखिहाल्नुभयो एन्ड यस खाना चाहिँ मैले यस्तो दामी बनाएछु यस्तो दामी वाउ भएको थियो एन्ड या मेरो कालो दाल चाहिँ फेभरेट हो एन्ड सिमी पनि मलाई पुरा मनपर्छ आलु त त्यसै मन परिहाल्छ सो इट वाज सो यम्मी खाएँ यति ज्यादा खाना खाएँ कि अब मासु हुँदा पनि त्यतिको खाँदिनँ मासु चाहिँ मलाई त्यस्तो मन पर्दैन बट या खानै मनपर्छ मलाई मोमोहरूमा पनि भेज मोमो मनपर्छ ज्यादा जस्तो त मेरो भिडियोमा मोमै भएको छ हो एन्ड या सो अब चाहिँ म सबै कामहरू पनि गरिसकेँ खानाहरू खाएर किचनहरू सफा गरेँ सबै जुठाहरू पनि धोइसकेँ एन्ड अब चाहिँ म फ्रेस मुखसुख धोएर सुत्छु किनकि म मेकअप गरिराखेको छु नि त सो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म मेरो प्लान्टहरूमा पानी हाल्छु मेरो प्लान्टहरू चाहिँ यहाँ राखिरहेको छु एन्ड पल्लोपट्टिको रुममा पनि छ म तपाईँहरूलाई एकदिन देखाउँछु त्यो चाहिँ सो यस थ्याङ्क सो मच फर वाचिङ प्लिज टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल फेरि भेटौँ विथ न्यू भ्लग टिल देन बाई बाई टेक केयर